ladies and gentlemen, allow me to recognize the presence of the Director of Information, the Chief Executive Officer for Malawi Energy Regulatory Authority, Mr. Henry Kachaje, the CEO of NOCMA, Mr. Clement Kanyama, all government officials present here today, members of the press, distinguished ladies and gentlemen. Allow me also in a special way to recognize the presence of Honorable Jessica Bwira, Publicity Secretary of the ruling Malawi Congress Party. This media briefing has been organized to update the nation on the current fuel situation, to explain why we are facing these challenges, and also what government is doing to resolve these problems. Silence is not our way of doing things, and we always come to make sure that whenever there is a situation, the nation needs to be well informed on what is happening so that decisions can be made with proper information shared with the public. The government of Malawi fully understands the difficulties and frustration caused by the recent fuel shortages. We know that this situation has affected the daily lives of many citizens and the operations of various organizations, threatening our country's progress. Why are we facing fuel shortages? There are two main reasons for the current fuel shortages. One, fuel suppliers stopped their deliveries. Recently, companies that supply fuel to Malawi suspended the loading of fuel in Mozambique and Tanzania for about 10 days because of uncertain amounts owed to them. As we've been saying, that we owe the suppliers substantial amounts, and they stopped supplying for some 10 days. The second one is the foreign currency shortages. We've been having this issue for quite some time. So Malawi is also currently facing a shortage of foreign currency, which is needed to pay for fuel imports. This is a major reason why we've been unable to pay fuel suppliers on time. These foreign currency issues have been ongoing since the COVID-19 pandemic, which seriously hurt economies around the world, including ours. So we're still recovering from that impact. Many of you might wonder why we have been experiencing these fuel shortages on and off for a while. This has been mainly due to the two factors that I've mentioned, which have also caused the recent fuel shortages. On limited foreign currency, since June 2024, when fuel demand was very high, the forex available to fuel importers, NOCMA and PIL, has been much less than needed. Each month, about $37 million was provided, but we actually need $51 million per month to meet the demand. NOCMA has been trying to keep fuel coming by securing a number of facilities, but the debt came to a level where the suppliers thought stopping the deliveries was their preferred option. Second, the suspension of fuel deliveries. With NOCMA and PIL unable to pay, fuel suppliers stopped their shipments, causing a break in the fuel supply chain. This not only affected the fuel reserves we have in the country, but also led to panic buying, making the situation worse. When people saw that there were indications that we could be running dry on the tanks, there was some panic buying. And every time there is a panic buying, we deplete even the little reserves that we had, because everyone would want to go and get a full tank because of the anticipated shortages. I want to assure the nation that the government is taking swift action to restore the fuel supply. At this moment, fuel is on the way from Dar es Salaam and Beira. Just 2 days ago, on 21st October 2024, 44 petrol trucks carrying 1.8 million liters crossed into Malawi, but were delayed due to a blockage on the Chiweta Road that many of you also reported on. Thankfully, that issue has now been resolved and the trucks are now moving again. We expect this at least to ease the situation. In addition, the government has allocated
$21.5 million in foreign currency to fuel importers to allow payments to fuel suppliers. And as a result, 26.9 million liters of fuel have been secured for Malawi. 29 trucks carrying 1.1 million liters of petrol are already on their way. And 30 rail wagons are also en route with 1.2 million liters of petrol. 150 trucks carrying 5.7 million liters of petrol are also on their way. And 9 trucks carrying 350,000 liters of diesel are expected to arrive soon. In addition to these emergency actions, the government is working to make sure that these shortages do not happen again. We are securing more foreign currency through a 50 million financing facility through the Arab Bank for Economic Development in Africa, BADEA, which will allow us to settle debts with suppliers and ensure fuel deliveries. I was talking to the Minister of Energy this morning, and he was saying actually negotiations are ongoing that this facility should be extended to $100 million, and it looks positive because the 50 million is just a renewal of the existing facility. We are also improving our transportation infrastructure by increasing the use of the rail transport. As we did say earlier, we would want to reach at least 20% of the imports to be coming through rail. And with the rail fully functional, we are expecting this to be realized. This will help us move fuel more efficiently and at lower costs. In conclusion, I want to reassure everyone that the government is fully committed to resolving the crisis and ensuring a sustainable solution so that Malawi doesn't face such challenges in the future. We will continue to focus on improving our access to foreign currency and strengthening our infrastructure to keep fuel supplies steady. The government will continue to monitor the situation closely and provide regular updates. Thank you that you always pay attention and report on what needs to be reported. Allow me just briefly to say the same in Chichewa. Tuthokozeni kwambiri nonse chifukwa chakubwera komanso ena amene mutimvetsera ku nyumba komanso kuonera makanema anu. Tinena na msonkhano uno kuti tifotokozere makamaka pa nkhani ya kuvuta kwa mafuta kumene kwachitika komanso kuchitikabe madera ena mdziko muno. Chifukwa chakuti timakhulupirira kuti kupereka uthenga ndi chimene chimathandizira kuti anthu akhoza kupanga ziganizo zoyenera kuti akudziwa chimene chikuchitika. Tikudziwa ngati boma kuti kusowa kwa mafuta kwavutitsa zinthu zingapo, mwina nkalenso mabizinesi amene avutika, komanso magulu osiyanasiyana opanga zinthu zosiyanasiyana akhoza kukhala pa chiopsezo chifukwa ntchito zawo zikhoza kuyima. Koma chifukwa chani mafuta asowa mzabata zimenezi? Chifukwa choyamba ndicho kuti amene amatibweretsera mafuta anasiya kubweretsa mafuta. Makampani amene amabweretsa mafuta ku Malawi anayamba ayimitsa kubweretsa ku mafuta, kupanga load mafuta ndi kubweretsa ku Malawi chifukwa chakuti panali ndalama zimene analipidwe. Monga tikudziwa kuti mafuta aja sitilipira kashi, timakhala kuti mafuta awo akutibwereka ifeyo tawatenga ndalama zakunja $, ndiye tidzagulitse kuti tigulitsa m'makwacha tipeze ndalamazo tikalipire, ndiye ndalama zinafika pakuti zachulukirapo zoti apatsidwe, ndipo anaona kuti chachidule choti apange ndicho kuti angoyamba ayimitsa kaya. Chifukwa chachiwiri ndi kuperewera kwa ndalama zakunja. Monga tikudziwa tonse kuti mafuta amene timagulitsa kunokowa timagulitsa m'makwacha, koma kokagula mafuta onkhali kulipirira mayendedwe ake onse timalipira $, ndipo $, amene utakhala tukhala nawo ochepa kwa nthawi yayitali. Kuyambira mwina zaka zopitirira 10 tsopano takhala tumavutika ndi nkhani imeneyi, komanso makamaka mujena zavuta COVID-19. Kuyambira nthawi imeneyi amene ndalama zinavuta dziko lonse kuphatikizapo dziko la Malawi, kotero tidakachirabe kuchokera ku mavuto ameneyo. Nde kuvuta kwa ndalamaku kunapangitsanso kuti amene amatibweretsera mafuta kuno ayambe ayimitsa. Nde timatero kuti tikhoza madabwa nchifukwa chani zabwereranso, koma ndi chifukwa zake ziwiri zimenezi. Pa nkhani ya kuperewera kwa ndalama zakunja, kuyambira mu June 2024 kufunikira kwa mafuta kunachuluka, ogwiritsa ntchito mafuta awo anachuluka,
ndipo ndalama zimene zimapezeka kudzera kuja kunokuma komanso ku PIL zinali zochepa zosakwanira ndi zimene zimafunika. Mwezi uliwonse pamaperekedwa ndalama yokwana $37 million, koma ndalama imene timafuna enieni ndi $51 million mwezi uliwonse kuti ikwanitse kukwaniritsa zofuna zimenezi. Nokuma inayesetsa kumapeza njira zina zomwe walipirira abale amenewa, koma inafika pokuti ndalama zawo zoti alipiridwe zafika pochuluka kokuti iwo anaganiza kuti chachidule ayambe ayimitsa. Ndikufuna nditsimikizire mtundu wa Malawi kuti boma lichita chilichonse chothekera kuti mavuto amenewa apezekeredwe mayankho okhazikika. Padakali pano ndimafuna nditsimikizire Malawi kuti kugula mafuta kuja amati panic buying kapena kugula ifota kuganiza kuti mafuta akhoza kusowa, zimenezo zisawapatse puma. Chifukwa padakali pano tikuyankhula mafuta ayamba tsopano kuyenda chifukwa cha ndalama zina zimene zinaperekedwa kuti kuchokera kuja ku Dar es Salaam kuchokanso kuchokera ku Beira. Masiku awiri apitawa matraki ena okwana 44 amene anyamula malita okwana 1.8 million anawoloka kubwera mdziko la Malawi, koma kuchiweta ukonsewu unaonongeka monga mwena enanso munalemba. Chifukwa chimenecho matraki aja anangoyima, koma padakali pano nseuja zakonzeka ndipo ayambanso kuyenda. Kuonjezerapo boma lapereka ndalama zokwana $21.5 million kuti abalewa apatsidwe kuti akhoza matipatsa mafuta awo. Zimene zachititsa kuti mafuta okwana 26.9 million liters tsopano asungidwe kapena kuti ayikidwe padera kubwera kuno ku Malawi. Matraki okwana 29 amene anyamula mafuta okwana malita 1,100,000 a petrol amenewo alikale munjira akubwera kuno, ndipo ngolo zokwana 30 zapa sitima zimenezo zikubwera ndi malita zokwana 1.2 million a petrol. Matraki okwana 150 amene anyamula malita zokwana 5.7 million a petrol nawonso ali munjira, ndipo matraki ena 9 amene anyamula malita zokwana 350,000 a diesel akuyembekezekanso kumafika. Poonjezera pa njira zimenezi zimene boma likuchita kuti lithane ndi mavuto amenewa, palinso ndondomeko za ngongole imene timapanga access kuchokera kuja ku Badea bank imeneyi Arab Bank for Economic Development in Africa imathandiza ndi facility ya $50 million, ndipo imeneyo zokambirana zachitika ndipo tikuyembekezera kuti zikangomalizika zimenezi ndalama imene ithandizira kuti mafuta apezekenso mosavuta. Ndimayankhula ndi anduna ona za mafuta azimmawa uno amene atitsimikizira kuti popeza iyi 50 million ndi imene amatipatsa ndikale, ndipo timangofuna zopanga renew kuti kuyiyambiranso, koma zokambirana zili nkati kuti ndalamayo ikwane 100 million ndipo zikuoneka kuti zitheka zimenezo. Komanso tikuonanso ndondomeko zathu zakayendetsedwe mafuta kuchokera mbali nazo kuthandizirapo kuonjezerapo nkhani yoyendetsa panjanji. Muja tinanena kuti tsopano tikufuna kuti mafuta athu 20% ya mafuta amene akubwera mdziko muno aziyenda panjanji kubwera mdziko muno, ndipo zimenezi zayamba kuchitika tsopano. Ndikufuna nditsimikizire wina aliyense kuti boma lili ndi chidwi chonse kufuna kuonetsetsa kuti vuto la mafuta limene takhala tikumana nalo kwa zaka zambiri, zimene masolution ake amakhala ongophimbira chabe, likhale ndi masolution okhazikika kuti kupita chitsogolo tisamavutikenso ndi nkhani ya mafuta. Tipitiliza kumabwera ndi kupereka ma-updates kuti pamene palipo kuti pakuvuta tifotokozere, sitithawa kufotokozera dziko pamene pavuta tifotokozera, komanso zimene dziko boma likuchita tifotokozeranso kuti potero Amalawi adzitha kupanga chiganizo chabwino. Chifukwa pano anthu akhoza kuthamanga kuti tikagule mafuta tigule full tanki chifukwa choganiza kuti mwina mafuta sapezekanso chapompano, koma zimenezi Amalawi adziwe kuti boma likuchita china chilichonse ngakhale kuti mavuto ali napo pena pokhazikikira ifo ndakale ngangona, koma kufuna kuonetsetsa kuti tichokemo mu nyengo iyi imene tili padakali pano, boma lichita chilichonse. Ndabwera ndi these two gentlemen that are representing these two institutions, Malawi
Energy Regulatory Authority, but also NOCMA. Cholinga ndicho kuti amenewa ndi amene amagwira ntchito zimene zobweretsa mafuta mdziko muno. Ngakhale kuti dzala nthawi zina zimatha kuloza kwina, koma tikudziwa kuti amene timadzoti atithandizire pa ntchito imeneyi ndi akuluakulu ake awiri amenewa. Zimene tawerengapazi amene atipatsa ndi akuluakulu ake amenewa. Kotero ndikupempheni kuti pakakhala mafunso zina mutifunsa ife pano ndipo tiyankha zimene tingathe kuyankha, koma zinanso akuluakulu ali panowa afunseni mafunso. Funso mukufunsalo mukumfunsira munthu amene ali pa filling station wagona pompo wina akudikirira kuti atsire mafuta. Tizikhala ndi confidence ndi ma institutions amene tayika kuti atumikire ngati dziko, komanso tizikhala ndi boldness yowafunsa mafunso anthu amene tawayika kuti atumikire ngati dziko. Makosana awiri andi zingawa afunseni mafunso malo mwa Malawi. Zikomo kwambiri.